नमस्कार जय हिंद विद्यार्थी मित्र हो. 2026 मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट स्किल जे तुम्हाला अक्वायर करायचं आहे, लर्न नाही करायचं, शिकायचं नाही आहे, ते अवगत करायचं आहे, ते म्हणजे इंग्रजी बोलणं. मग तुमची परीक्षा असो, स्पर्धा परीक्षा असो किंवा तुमचं रिअल लाईफमध्ये तुम्हाला तुमचं कम्युनिकेशन करणं असो, तर तुम्हाला त्यासाठी इंग्रजी बोलणं गरजेचं आहे. स्पर्धा परीक्षा जर क्रॅक करायची असेल तर तुमची अंडरस्टँडिंग आणि कॉन्टेक्स्च्युअल अवेअरनेस तुम्हाला जर डेव्हलप करायचं असेल तर तुम्हाला इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवणं फार गरजेचं आहे. म्हणून त्यासाठी आपण 2026 मध्ये हे सगळ्या डिमांडिंग स्किल जे आहे, स्पोकन इंग्लिश बेस्ट मेथड जी आहे तर ती मी तुमच्यासाठी डेव्हलप केलेली आहे. ॲक्च्युली मी 13 वर्षापासून या मेथडवरती रिसर्च केलेला आहे अँड बिलीव्ह मी तुम्हाला इंग्रजी बोलण्यासाठी व्याकरण शिकायची बिलकुलही गरज बिलकुल पडणार नाही. व्याकरणाचा अभ्यास करून जर इंग्रजी यायची असती तर इतक्या दिवसातच आली असती. ही सेम मेथड आहे ज्या पद्धतीने तुम्ही तुमची मातृभाषा शिकलेल्या आहात. ही सेम मेथड आहे ज्या पद्धतीने आपण हिंदी भाषा शिकलेलो आहोत. हिंदीचं कसलंही व्याकरण नाही शिकलेलो. आज तुम्हाला जर समजा पाठवलं तमिळनाडूला आणि तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला तिथली भाषा बोलायला शिकायची आहे तमिळ, तर तुम्ही काही कर्ता कर्म क्रियापद व्याकरणाचे रूल टेन्सेस हे 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 पाहत नाही बसणार. आपला जो अप्रोच असणार आहे ना तर तो नॅचरल असणार आहे. तर तो नॅचरल अप्रोच जो आहे तर तो आपला इंग्रजी संदर्भात नाही आहे. आणि हा जो टॅटू केलेला आहे आपल्या हृदयावर आणि मनावर, तो टॅटू काढायचा आहे. ग्रामर नाही जरी आलं तरी तुम्ही इंग्रजी बोलायला शिकू शकता. नाव I will try to have a conversation with you in English just because I am damn sure that you are really very much excellent in your listening and understanding and processing the information. Let me ask you a simple question. How long you have been studying English? 5 years, 10 years, maybe even more, and still when you try to speak English, you feel stuck, right? अटकून जाता तुम्ही. You know the words, you know the grammar rules, you can solve the exam questions, but the moment you open your mouth, your mind just goes blank. I know that feeling very well. I've been there myself. And today, I want to share something really very important with you. My first secret rule to acquire English. Remember, I told you that you don't have to learn the language. You have to acquire the language. There is so much difference between learning a language and acquiring a language. लर्न करणं म्हणजे भाषेच्या अननेसेसरी तुकड्यांविषयी नको असलेली माहिती फक्त समजून घेणे, दॅट्स लर्निंग. अँड अक्वायरिंग म्हणजे विद्या अवगत करणं. आपण मराठी भाषा शिकलेलो नाही, अवगत केलेलो आहे. हिंदी भाषा आपण अवगत केलेली आहे. अवगत केलेल्या गोष्टी मरेपर्यंत विसरत नाही. सो इन 2026, if you want to speak English fluently, you must change your approach from learning to acquisition. I know when I told you that you don't have to study any grammar rules, it sounds very strange. It may even sound wrong. Or maybe you are thinking, how can I learn English without knowing any grammar rule? Just stay with me for a few minutes. Don't judge this idea very quickly. I'm not talking about the school English or the exam English. I'm talking about the real English that you can actually understand, speak naturally in real life. Think about this for a moment. When you learn your mother tongue, did you study any grammar rule? Did someone explain tenses, verbs, all this stuff to you when you were a child? Of course not. You learned your mother tongue by listening. You copied what people says to you. You made mistakes, many mistakes, but slowly and naturally you learn English. And English works exactly in the same way. But somewhere along the line, we were told a big lie. We were told that first grammar and then speaking. Grammar is super important. Grammar is a key to your English speaking. That's a lie. You have been told. And honestly, this is the biggest problem. Grammar itself is not an enemy, okay?
The problem is the way you study grammar. We memorize grammar. You memorize grammar, formulas, structures. And when you try to speak, your brain become busy with checking everything. Is this the past tense? Is this the correct sentence? Should I add yes or es? And because of this, a rational thinking, fluency disappears. You stop naturally. And language is not about the thinking. Language is all about the feeling. And grammar study force you to think too much about unnecessary rules and unnecessary information. About the unnecessary information. Here is the simple truth. Native English speakers don't know the grammar rules. जसं आपल्याला जर मराठीतलं चालू पूर्ण भूतकाळाची व्याख्या जर विचारली तर आपल्याला येणार नाही. तसंच तुम्ही एखाद्या अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कॅनेडियन, ब्रिटिशरला जर विचारलं, टेल मी द परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स. आपली जशी हालत आहे त्यांची तशी होणार. They don't know the names of the tenses. They don't think about the sentence structures. Still, they speak perfect English. And why? Because they didn't learn English by studying. They acquired it by listening it again and again and again. When you study grammar first, you train your brain to translate. You think in your own language. Then you translate into English. And then you check for the grammar rules. And then you go on to speak. Or then you go on to continue saying whatever you wanted to say. This process is slow, painful, stressful. English should come out very automatically without any effort, like breathing. Grammar study blocks that automatic process. Now listen me very carefully. I'm not saying grammar is useless forever. Grammar has its own place, but not at the beginning when you try to speak English. Don't start with the grammar rules. Don't focus on grammar. And most importantly, don't worry about the grammar rules while speaking. First, acquire English naturally. Grammar can come later, much later, when your brain already understands the language and it can process the information very fast. So what should you do instead? Very simple thing. Listen, 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 and listen the real English communication. आजकाल मी यूट्यूबवरती भरपूर टीचर पाहतो. एक सेंटेन्स स्टुपिड असं लिहिलेलं असतं आणि खाली मग त्याचं ट्रान्सलेशन करून देतात. आपल्याला इंग्रजी येत नाही कारण ट्रान्सलेशनमुळेच येत नाहीये. Suppose if I walk up to you and ask you, tell me what you did yesterday, with very fast speech and with very difficult accent, probably you'll not be able to understand me very quickly. मी जर तुमच्या समोर आलो आणि इंग्रजीमध्ये तुम्हाला जर विचारलं काही, तर तुम्ही इंग्रजीचं मराठीत ट्रान्सलेशन करता, नंतर मराठीत विचार करता, नंतर मग ग्रामरचे रूल शोधता आणि नंतर मग बोलायला जाता. त्यामुळे ही ट्रेन मिस होऊन जाते. सगळ्यात महत्त्वाचा शत्रू तुमचा हा आहे की ट्रान्सलेशन थांबलं पाहिजे. ग्रामर नंतर सगळ्यात जास्त जो धोकादायक प्रकार आहे तर तो आहे ट्रान्सलेशनचा. ट्रान्सलेशन करून जर इंग्रजी यायची असती तर इतक्या दिवसातच आली असती. व्याकरणाचा अभ्यास करून जर इंग्रजी यायची असती तर इतक्या दिवसातच आली असती. न आता माझे दोन वेगवेगळे गोल आहे. बघा, जर तुम्हाला ग्रामर शिकणं गरजेचं कधी आहे, दोन ठिकाणी. ज्या वेळेस तुम्हाला एखादी स्पर्धा परीक्षा पास करायची असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला व्याकरण शिकावंच लागणार आहे, त्याच्याशिवाय गत्यंतर नाही. आणि दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुम्ही इंग्रजी भाषेमध्ये काही लिखाण काम करत आहात, तुम्ही काही कथा, कविता, नोवेल्स, कादंबरी लिहितायत, तर त्यावेळेस तुमचे सेंटेन्स ग्रॅमॅटिकली करेक्ट यायला पाहिजे. म्हणून तुम्ही ग्रामरचा अभ्यास करत असाल तर दॅट मेक्स अ सेन्स. पण या दोन्ही कंडिशनच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला व्याकरण शिकायची बिलकुल गरज नाही. इनफॅक्ट इंग्रजी बोलण्यासाठी तर बिलकुलच नाही. माझी मुलगी 2.5-3 वर्षाची आहे. मी तिला इंग्रजी बोलायला शिकवतो. मी काही नाऊन, सेंटेन्सेस, वर्ब्स, पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स हे शिकवत नाही आहे. व्हेरी सिम्पल. आय टेल हर स्टोरीज. मी छोट्या सिम्पल स्टोरीज, simple conversations. You can listen simple conversation. Podcast, you can listen podcast. Daily spoken language मध्ये तुम्हाला ऐकायचं आहे.
not the grammar, boring explanation. Your brain is extremely powerful. आपला जो ब्रेन आहे ना तर तो लँग्वेजला अक्वायर करण्यासाठीच बनलेला आहे. It will automatically notice all the patterns if you give it enough inputs. Just like when you were kid, you spend your quality time with your mother tongue and gradually you started to speak. Think about a small child. The child hears sentences, okay? Like say, I'm eating, I'm playing, I'm going. Nobody explains the rule, but the brain slowly understands the pattern. This is the natural acquisition. No stress, no memorization, just pure, authentic exposure. And you need that exposure. Many students ask me, but if I don't study any grammar rule, I will make mistake. And my answer to them is always same. So what? Mistakes are not bad. Mistakes are part of your learning. You learn to walk by failing, by falling. You learn to ride bicycle by falling. बिना सायकलून पडल्याशिवाय कोणी सायकल शिकलेलं आहे का? Why are you so scared of making mistakes in English? If you wait for the perfect grammar, you will never speak. Fear will always stop you. Grammar study also creates fear. Fear of being wrong. Fear of people laughing. Fear of being judged. Fear of embarrassment. And fear of blocks learning. A relaxed brain. एक relaxed brain जो है ना तो एक faster. It learns much faster. A stressed brain learns very slow. This is not my opinion. This is science. This is fact. So stop putting pressure on yourself. Enjoy the language. And remember the first rule. Stop studying grammar rule. Let me write it down. Stop studying grammar rules. Okay? तर पहिला नियम काय आहे? Stop studying grammar rules. Okay. Here is a simple surprise for you. मी हे बुक लिहिलेलं आहे. द नॅचरल अप्रोच हे बुक लिहिलेलं आहे आणि हे ब्रिटिश काउन्सिल ऑफ इंग्लिश एज्युकेशनचं एक सर्टिफिकेशन पण आहे. त्यांची स्कॉलरशिप पण भेटलेली आहे 2,500 युरोची. कोविडमध्ये ज्यावेळेस मी पण शिकवायचो की व्याकरण शिकायची गरज नाही त्यावेळेस त्यांना असं वाटलं की यार भारतातून असा कुठला तरी महाराष्ट्रातून एक शिक्षक आहे, मूर्ख झाला, बावळ झाला, पागल झाला, त्याला काही कळत नाही असं वाटतं. तो म्हणतो की व्याकरण शिकायची गरज नाही. आम्ही इंग्रज आहे, आम्ही इतक्या दिवसापासून सांगतोय की बाबा व्याकरण शिकल्याशिवाय तुम्हाला इंग्रजी येणार नाही. त्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. नंतर मी माझं पुस्तक पाठवलं. जसं मी तुम्हाला लेक्चर दिलं तसं त्यांचा एक ऑनलाईन सेमिनार होता. आणि देन मग त्यांना रिअलाईज झालं की भारतामध्ये जेवढ्या लँग्वेजेस आहेत ना, अख्ख्या जगामध्ये तेवढ्या लँग्वेजेस नाही आहे. आणि भारतातून जर एखादा माणूस म्हणत असेल ना तर त्या तर काही ना काहीतरी सत्यता असणार आहे. एवढ्या लँग्वेजेस शिकायसाठी मला सांगा, आपण आता मराठी, इंग्रजी, मराठी झालं, गुजराती, बेंगॉली, पंजाबी या भाषा शिकण्यासाठी भारतीय कधीही व्याकरणाचा अभ्यास करत नाही. सरळ बोलायला शिकतात. नॅचरल अप्रोच असतो. आणि त्यावरतीच मी एम्फेसिस केलेलं आहे, फोकस केलेलं आहे. मराठी कशी शिकलो, हिंदी कशी शिकलो, भारतीय कसे शिकतात. आणि त्यांना ते पटलं आणि त्यांनी नंतर मग सर्टिफिकेशन आणि पुस्तक दिलेलं आहे. ना आता हे पुस्तक तुम्हाला आपल्या स्वयं ॲपमध्ये आहे. फक्त ₹1 तुम्हाला हे पुस्तक मिळणार आहे. आणि ऑडिओ आहे, हिंदीमध्ये आहे आणि मराठीमध्ये पण आहे. Alright, so here is a simple challenge for you. For the next 2 days, don't open any grammar book. Okay, now not for the 2 days. I'll be taking this video series and my lessons for next 30 days. Okay, so for 30 days, in order to speak English, you don't have to open any grammar book, but in order to get grades, in order to get good marks, you must focus on the grammar rules. Okay, so तुमचा फोकस कशावर आहे त्यावर डिपेंड आहे. Okay, so don't watch any grammar rules or grammar videos. Okay, don't memorize rule. Instead, listen to simple English podcasts, watch easy English videos, repeat sentences, and spend your quality time with the English. And remember, the first secret rule is that stop studying grammar rule. And the
सेकंड रूल, पुढचा जो सेकंड रूल असणार आहे, हाऊ टू रिमेंबर व्होकॅब्युलरी वर्ड्स टिल यू डाय. दिस इज द सेकंड रूल अँड आल सी यू सून. आय होप यू लाईक द व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. जर तुमचे काही दिक्कत, डाऊट, क्वेरी, परेशानी असतील, ॲज ऑलवेज यू कॅन write it down in the comment section. This is all for this video. I'll see you soon in the next video. Till then, Ram Ram.